сверхсилы, эти энергии, это все неправильно. But people have very strong attachment. Но у людей есть очень сильная привязанность. And they think that, oh, those teacher, very good teacher, because he can read my mind. И они думают, что это очень хороший учитель, потому что он может читать мой ум. He make a confusion amongst people, his disciples. Was it the truthfulness? Производит такую неразбериху среди своих учеников и других людей в отношении от того, что такое истина. Superpower energy is not the truthfulness in Buddhism. Сверхсила и энергия — это не истина в буддизме. The truthfulness in Buddhism is to overcome the samsara. Истина в буддизме — это преодоление сансары. To overcome the samsara is the truthfulness, the foremost aim of Buddhist practices. Преодолеть сансару — это истина, это высшая цель буддийских практик. If you want to overcome the samsara and you don't have the attachment to the superpower energy, that means you are walking on the right way, on the right track to nirvana. Сансару, и у вас нет привязанности к этим сверхэнергиям, сверхспособностям, это значит, что вы идете по правильному пути в нирвану. Please don't have any attachment to the superpower energies. И, пожалуйста, не привязывайтесь к этим сверхсилам и энергиям. Because those things are fake. Потому что все это не настоящее. So I think people who practice very serious meditation. I used to have this superpower capacity, but many years ago I decided it's not the truthfulness Раньше or the были foremost aim такие and the Buddhist practitioner. способности, но много лет назад я решил, что это не истина, что это не является высшей целью практикующего буддиста. I have to live very naturally and I have to learn my mind, I have to understand my mind, not to have a superpower energies. Мне нужно было жить очень естественной жизнью и очищать свой ум, чтобы не понимать, что не следует иметь эти сверхспособности. So you can read other minds, you can see, you have the magic eyes, you can have a magic ears, you have a telepathy, but those things is not the truthfulness in Buddhism. Так что вы можете иметь эти волшебные глаза, как бы волшебные уши, яснослышание, ясновидение, но и телепатию, но это не есть истина в буддизме. So please don't have the attachment to those things. Так что, пожалуйста, не привязывайтесь к таким вещам. Because those things is not the way to nirvana. Потому что это не путь нирваны. It's not the way to overcome the samsara. Это не путь преодоления сансары. It's not the way to overcome the sufferings. Это не путь преодоления страданий. When we are talking about suffering, is a spiritual suffering, not a physical suffering. Когда мы говорим о страдании, имеем в виду духовное страдание, а не физическое. And the sixth purity И шестая чистота is the purity of knowledge and vision of the way of progress. Это чистота знания и видения пути движения вперед. That means you have to practice very deep meditation and deep understanding. Надо практиковать очень глубокую медитацию, глубокое понимание. Because the level of enlightenment in Buddhism, we have 9 levels of enlightenment. Потому что в буддизме у нас есть 9 уровней просветления. We have the first step, the second step, the third step, the fourth step, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, and the ninth. пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. So when you got one level of enlightenment, you should not think that, okay, enough for me. You have to develop yourself to be better and better. Когда вы достигли первого уровня просветления, вам не нужно думать, что для меня этого хватит, надо развиваться все лучше и лучше. So the Buddha said that you have to purify yourself. You have to purify your spiritual training. Будда говорит, что вам нужно очищать себя, очищать свою духовную практику. Or the other word, I want to say that
you have to continue your spiritual training. Или продолжать свое духовное обучение, духовную тренировку. If you know that your spiritual training is already on the right track or the right way, you have to continue. Если вы знаете, что ваша духовная подготовка, тренировка идет по правильному пути, то Every minute, every hour, every day, every week, you have to continue каждый день, каждую неделю нужно продолжать your right practice вашу правильную практику and right spiritual training. и правильную духовную подготовку. And the seventh purity in И Buddhism. седьмая чистота в буддизме Purity of knowledge and vision. – это чистота знания и видения. Purity of knowledge and vision. Чистота знания и видения. That means you can see everything. That means you know what is the nirvana. Это означает, что вы знаете, что такое нирвана. You know what is the samsara. Вы знаете, что такое сансара. You know what is the attachment. Вы знаете, что такое привязанность. You know what is the wrong views and wrong Вы understandings. знаете, что такое неправильные взгляды, неправильное понимание. You have to be in the right track of practice. Нужно идти по правильному пути практики. You have to be at least at the first level of enlightenment. Нужно, по крайней мере, быть на первом уровне We просветления. have 9 levels of enlightenment. At least you have to be the first level. 9 уровней просветления, по крайней мере, вам нужно быть на первом уровне. If you are sitting or you are locating, situating at the first level of enlightenment, Если вы находитесь на первом уровне просветления, that means you are already on the right track to purity of vision and knowledge. уже находитесь на правильном пути для чистоты знания и видения. So it's very, very not easy Итак, это нелегко to get enlightenment. Получить просветление. And I can say that people want to get enlightenment in one moment. И могу сказать, что люди хотят достичь просветления в одном In few мгновении. minutes, they want to listen the lecture and get enlightenment Через in few несколько минут minutes. они хотят послушать лекцию и получить просветление. And I think that is not easy. Но я думаю, это нелегко. But I really believe that amongst population around the world, there are many people who are already enlightened. Но я верю, что среди населения мира есть много людей, которые уже достигли просветления. And there are many people who are seeking enlightenment. И есть много людей, которые стремятся к просветлению. And there are many people who are already walking on the right way of Есть enlightenment. много людей, которые уже идут по правильному пути к просветлению. And there are many people who don't want to know anything about Buddhist Но есть philosophy. также много людей, которые не хотят ничего знать о буддийской философии. There are many people, and most of people don't interesting about the spirituality И at много all. людей, большинство людей совершенно не интересуются Absolutely, духовностью. absolutely are not interesting in spirituality or spiritual training. Совершенно не интересуются духовностью или духовной тренировкой. People are interesting, how can I get money? Они интересуются тем, как достать деньги, How can I get? How can I have a trip to Thailand or Eastern countries как поехать в Таиланд или в восточные страны, to have a very good vacation. чтобы хорошо там провести отпуск. And I think it's very wrong and very sad to see Но я it. думаю, это очень неправильно, очень грустно это видеть. Every time when I was on the plane back to Thailand, Каждый раз, когда я возвращался в Таиланд на самолете, many people, many Russian people flying to Thailand to have a very good vacation or very good trip to Thailand. многие русские просто летают в Таиланд, чтобы хорошо там провести отпуск. But for me, on the plane is the hell for me. Но для When I меня, see those когда Russian я people. вижу этих русских на самолете, для меня это ад. Because those people are already drunk even on the plane. Потому что они уже пьяные уже на самолете. And
they already drunk on the plane and they fight each other on the plane. And they went to Thailand, to the beach, Thai beach, and fight each other and sit in the Thai jail. И потом также они в Таиланде на пляже дерутся, потом оказываются в тайской тюрьме. And they said, I found some Russian, I went to the Thai jails and I found Russian people. И я ходил по тайским тюрьмам, нашел там русских. To give a lecture to Thai prisoners. Чтобы читать лекцию тайским заключенным. And I found around 300 Russian in Thai jails. И я нашел около 300 русских в тайских тюрьмах. And I asked them, what happened, why you are here? Я спросил их, а почему вы здесь? Что вы делаете? And they said that we fought each other on the beach. Они сказали, мы подрались друг с другом на пляже. And Thai policemen caught us and put us to the jail. Поймали и посадили в тюрьму. Why? We fought each other to Russian. Но почему? Мы же дрались между собой, два русских. We fought each other between Russians. Дрались между русскими. We didn't beat any Thai guys. Мы никаких тайских парней там не били. We fought each other. We beat each other. Били друг друга. Why? Why we put us in the jail? За что нас посадили в тюрьму? I said that, okay, you guys Russian, you fought each other in Thailand. Я сказал, вы хорошо русские, вы дрались друг с другом в Таиланде. But so you have to follow Thai laws. Так что вам нужно следовать тайским законам. You have to sit in the jail for 2 years. Нужно 2 года отсидеть в тюрьме. And some Russian guys, they are very big, very strong, like almost 2 meters. Большие, почти 2-метровые русские парни. They fought each other. Они дрались друг с другом. And the Thai policeman came. И пришел тайский полицейский, to stop fighting, чтобы остановить эту драку. At the hotel near the swimming pool. В отеле около бассейна. And those Russian guys throw policemen to the swimming pool. И эти русские побросали полицейских в бассейн. Those policemen climb up from the swimming pool and they throw again and again. Вылезали из бассейна, их снова туда бросали, и снова. And because Thai policemen are very small, 160 centimeters. Маленькие полицейские, 1,60 м тайцы. They throw Thai policemen to the swimming pool like small dogs. Бросали как вот like a puppies. Как щенков. But after that, the special force of Thailand came to the hotel. Но после этого спецназ тайский приехал в отель. And by using Thai boxing. Используя тайский бокс. And after that, on the other day, already in the jail, in the Thai jail. И на другой день уже были в тайской тюрьме. After the effect of the Russian vodka finished. После того, как действие русской водки закончилось, they found that they already in the Thai jail. Они уже обнаружили, что в тайской тюрьме находятся. Good luck, Russian tourists. Удачи русским туристам. So I found in the Thai jail many hundred of Russian так что tourists. Я много сотен русских туристов нашел в тайских тюрьмах. And some of them are very rich and they cannot do anything because they are living in Thai jails and очень богаты, но не могут ничего сделать, потому что живут в тайской тюрьме. Like is real Bangkok Hilton. Как это настоящий Бангкок Хилтон. They are going to the Thai beach and they are going to ring in Thailand. They want to have a very good vacation. Идут на пляж, там пьют в Таиланде, хотят хорошо провести отпуск. It's very funny about Russian tourists. Очень забавно русские туристы. They already drunk on the plane. Они пьяные уже на самолете. They came out from the plane to the Thai airport, to Suvarnabhumi airport. Они выходят из самолета в аэропорт Suvarnabhumi. And on the car, on the bus to Bangkok to Pattaya, they already drunk. И уже в машине, в автобусе в Паттайю они уже пьяные. They went to the hotel already. They drink. И они приезжают в отель и снова пьют. They went to the beach and they drink again. И идут на пляж и снова пьют. And
They lying down on the beach and don't understand. They don't understand anything about Thai beach. И лежат на пляже и ничего не понимают в этом тайском пляже. Because 2 weeks in Thailand, they are always drunk. Потому что 2 недели в Таиланде они всегда пьяные. They came back to Russia. Они возвращаются в Россию. They don't know anything about Thailand. Они ничего не знают о Таиланде. They bought a very expensive tour. Купили очень дорогой тур. But they don't know anything about Thailand because they are ничего не very знают bad. о Таиланде, потому что всегда были пьяные. But for Thai people, very good. Но для тайцев это очень хорошо. So it's a joke шутка. before finishing the lecture. Перед окончанием лекции. So I would like to ask you to know what is the purity, Так что я хотел бы, is чтобы spiritual purity знать, in что такое Buddhism. духовная чистота в буддизме. The purity is not depend on God, not depend on other people. Чистота зависит не от Бога, не от других людей. The purity, your own spiritual purity, it depend on yourself. Но ваша собственная духовная чистота зависит от вас самих. If you have time, please practice meditation Так что если for a у вас few есть minutes время, before going пожалуйста, to sleep. практикуйте медитацию несколько минут перед сном. Before going to bed, you should practice meditation. Перед сном нужно практиковать медитацию. It's very important to practice. Это очень важная практика. It's very important to forgive people. Очень важно прощать людей. Because every day we do many mistakes. Потому что каждый день мы совершаем много ошибок. There are many misconducts that we are doing. И ведем себя недолжным образом. So you have to practice before going to Нужно bed. практиковать перед сном. So my short lecture, I hope that it would be very useful Я for you. надеюсь, что моя краткая лекция будет для вас очень полезна. Not for today, but for the future. Не для сегодняшнего дня, но на будущее. I don't know for how long I can be here Я in не Russia, знаю, сколько я еще остаюсь здесь в России, but I during my living in Russia, even I will be very sick, I will always come to this Buddhist this Buryatian Buddhist temple to keep a lecture. но пока живу в России, даже если буду очень болен, то я все равно буду приходить в этот бурятский буддийский храм, чтобы читать лекции. And even I will be very sick or very weak, I will give a lecture at the Buddha Vihara every week, И даже если я буду очень every Sunday. слаб и болен, все равно буду давать лекции в Будда-Вихаре каждое воскресенье. I will give a lecture till the end of my last moment of my life. Читать лекции до последнего мгновения своей жизни. So I think my mission is to keep lecture. Я думаю, моя миссия в том, чтобы читать лекции. Please don't think that I like to give a lecture. Пожалуйста, не думайте, что я люблю читать лекции. I don't like to give a lecture, actually. А, собственно говоря, я не люблю читать лекции. But I give a lecture because I want to see my own mind, Но to я читаю understand лекции myself. для того, чтобы я хочу понять свой ум, понять самого себя. When I give a lecture to you, don't think that I give a lecture to you. I give a lecture to Я myself. читаю лекции вам, не думайте, что я читаю лекции вам, я читаю лекции самому себе. When I give a lecture, I have the possibility to see myself, Когда я читаю лекцию, у меня есть возможность увидеть самого себя, to understand myself, and not to become a great teacher. понять самого себя, а не стать великим учителем. I'm famous enough in Thailand, Я in many достаточно countries, известен в Таиланде и во многих странах. and I think that's enough for me not to become a very famous teacher or Buddhist Я master. думаю, для меня этого достаточно, не становиться очень известным буддийским учителем, мастером. My foremost aim as a Buddhist not to become a famous person. Моя высшая цель как буддиста – это не стать известным. That every Russian or Russian Buddhist know about me and respect me. Каждый русский буддист знал обо мне и уважал меня. Actually, I
I don't want to become a famous person. Собственно говоря, я не хочу стать знаменитым. Because I don't want to become, I know that my foremost aim is to become nothing or no one Я or знаю, nobody. что моя высшая цель это стать ничем и никем. So you have to understand that your foremost aim to study the Buddhist philosophy or philosophy of the Buddha is to become no one or nobody. Цель изучения буддистской философии Будды это стать ничем и никем. It's very important. If you want to become someone very important, very famous, that you are walking in the wrong way. Потому что если вы хотите стать кем-то очень известным, знаменитым, важным, вы идете по неправильному пути. Some weeks ago, there was one Russian Buddhist in Thailand came to me, and he said that Ajan Chatri, I found that there are some Theravada Buddhists in Russia there who are making a very famous website about Buddhism Theravada in Russia, and more people took a look at his website more than your website. And how do you feel about it? You feel upset? Русский буддист в Таиланде несколько недель назад меня спросил, вот некоторые сделали веб-сайт о Theravada буддизме на русском языке, и его смотрят больше людей, чем ваш веб-сайт. Как вы к этому относитесь? Вы расстроены этим? And I said that I don't feel anything. I feel that okay. Some people are doing very useful websites about the Buddhism Theravada in Russian language. Что хорошо, что некоторые люди делают очень хороший сайт о буддизме Theravada на русском языке. But my foremost aim is to become nobody in this world. Но моя высшая цель стать никем в этом мире. I don't want to become a very famous. Я не хочу становиться очень известным. I have many disciples who are ministers and very important people of Thailand. Много учеников, которые министры, очень важные люди в Таиланде. And I have many disciple professors even in Russia and Thailand and other countries. Есть также много учеников, профессоров в России, в Таиланде, в других странах. But it's not my foremost aim to become a teacher or professors or doctor, to become a teacher of people who have very high education or very influential people of Thailand. Цель не в том, чтобы стать учителем для профессоров, для каких-то очень важных и влиятельных людей Таиланда. And there are many influential people, even in Russia, who came to become my friend or my disciples. И даже в России очень многие влиятельные люди стали моими друзьями и моими учениками. But it's not my foremost aim to become a very important person. Не моя главная цель стать очень важным человеком. So, I think 90% when people ask me, who are you? I always say, I'm nobody. Так 90% людей меня спрашивают, кто вы, я отвечаю, я никто. And people think that it's a joke, but for me it's not a joke because I'm walking to the way to become nobody, to become no one. Что это шутка, но для меня это не шутка, я действительно иду по пути, чтобы стать никем. To become nobody is the foremost aim at the person who practice Buddhist teaching. Стать никем — это высшая цель человека, который практикует буддистское учение. And one day maybe I will close my website. И однажды я, может, закрою свой веб-сайт. I will stop giving lecture. And we will close Buddha Vihara. Перестану читать лекции, закроем Будду Вихару. And there is no Buddhism, but for me, those things, closing Buddha Vihara, stop giving the lecture, and the end of the Buddhism they are not influence to my existence. И для меня не будет буддизма, но это окончание лекции, закрытие Вихары и конец буддизма, это не конец моего существования. Because my foremost aim is to become nobody and nothing. Поскольку моя высшая цель стать никем и ничем. To become nobody and nothingness is my foremost aim as a Buddhist. Стать никем и ничем — это высшая цель моя как буддиста. So please do not confuse. If you want to become someone very important, that you are walking on the wrong way. Так что, пожалуйста, не
путаете. Если вы хотите стать кем-то важным, то это значит, что вы идете по неправильному пути. So my way is to become nobody, no one, Мой путь and это стать nothingness. никем, ничем, это ничто. Is the most important as a person who are learning and practicing Это the teaching of the Buddha. самое важное для человека, который изучает и практикует учение Будды. Thank you very much for your Большое attention. спасибо за внимание. I hope that we can see each other every Tuesday and Я надеюсь, Thursday. что мы можем видеть друг друга каждый вторник и четверг. I would like to tell you about my aim, my purpose Я хотел to бы give сказать lecture. вам о моей цели в этих лекциях. Not to change your religion or your belief. Не изменить вашу веру и вашу религию. I want to change your understandings. Я хочу изменить ваше понимание. You have the right to believe me or don't believe, not to believe me. У вас есть право верить мне или не верить. You have the right, you have your own consciousness, you have your own wisdom, У вас есть свое you have your own сознание, knowledges. мудрость, свои знания. So you have the right to believe or not to believe. Поэтому у вас есть право верить или не верить. So, if you have the possibility to invite your friend to Также listen my если есть lecture, возможность у вас пригласить ваших друзей послушать мои лекции, please tell your friend or invite your friend or приглашайте the member of друзей your family to или членов listen. ваших семей, чтобы послушать их. Not to become Buddhist, but to know what is the Buddhist teaching. Не для того, чтобы стать буддистом, но для того, чтобы знать, что такое буддистское учение. Few days ago, I went to a very important security agency. Несколько дней назад я ходил в очень известное, очень важное агентство по безопасности. Very special. And they asked me, Особое, и они меня спросили, how do you think, what is your purpose of giving lecture in Russia? как вы думаете, какова ваша цель чтения лекций в России? I said that I'm giving the lecture, Buddhist lecture in Я Russia, сказал, я not to читаю change the religion of Russia or belief of Russian people to become Buddhist. буддистские лекции в России не для того, чтобы изменить веру и религию русских, чтобы они стали буддистами, But to make Russian people to understand themselves. но чтобы русские поняли самих себя. Not to understand Buddhism, but to understand themselves. Не поняли буддизм, но поняли самих себя. To understand Buddhism is not my purpose. Моя To цель не giving в том, the чтобы Buddhist lecture. буддистских лекций не в том, чтобы поняли буддизм. And not to increase the numbers of Buddhist believers. И не в том, чтобы увеличить количество верующих буддистов. I want to decrease the number of Buddhist believers. Я хочу уменьшить количество верующих буддистов. Because when you understand the Buddhist philosophy, Потому что когда вы понимаете буддистскую философию, you will become less and less Buddhist. вы становитесь все меньше и меньше буддистом. When you understand Buddhist philosophy, the Buddhist teaching, Когда вы you become понимаете Buddhist less and less. буддистскую философию, буддистское учение, вы все меньше и меньше становитесь буддистом. Till you don't have any religion. До тех пор, пока не останется у вас никакой религии. You respect every religion, but you don't have religion. Вы будете уважать все религии, но у вас самого не будет религии. And you don't have any religion, you don't have any belief. И у вас не будет никакой религии, никакой веры. You are not belong to any religion. Вы не будете принадлежать никакой религии. We are going to the point that you can consider yourself as a non-believer. Мы дойдем до того, что сможете считать себя неверующим, Not belong to any religion. не принадлежащим ни к одной религии. So the most important purpose of giving lecture here Так что самое to важное make you understand yourself, not to understand Buddhism. этих лекций, чтобы вы поняли самих себя, а не понимание буддизма. So when you have opportunity to invite your Поэтому, friend если есть возможность пригласить друзей or member of your family или членов ваших семей, or any people that you met,
when you meet on the street, not everyone, but the people you are talking to or you людей, с communicate которыми with, вы беседуете на улице, конечно, не всех, но тех, с кем вы общаетесь. you have to see these people want to understand himself or not. Вы Please увидите, invite them если to listen my эти люди lecture. хотят понять самих себя или нет, тогда пригласите их слушать мои лекции. I want to close Buddha Vihara. Я хочу закрыть Будда-вихару. Actually, I want to close Buddha Vihara because I can close Buddha Vihara when everyone understand themselves. Я могу закрыть Будда-вихару, когда все поймут самих себя. When everyone understand themselves, one day I will close Buddha Когда Vihara каждый поймет самого and leave себя, back to Thailand. однажды я закрою Будда-вихару и уеду в Таиланд. I cannot close Buddha Vihara. Но я не могу закрыть Будда-вихару. So Buddha Vihara, St. Petersburg, is like the center for learning, spiritual Потому learning. что Будда-вихара Санкт-Петербурга это как бы центр духовного обучения. It's the property that belong to everyone, Это собственность, которая everybody who want to learn themselves. всем, которые хотят познать самих себя. And I think that the Tibetan Buryatin Buddhist temple also Я думаю, этот тибетский, бурятский буддийский храм также should be the center for spiritual training должен быть for everyone who want to understand himself. духовного обучения для всех, кто хочет понять самого себя. So thank you very much. Большое спасибо. I keep a very short mantra. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang eva meva ito tinnang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipameva samicatu sappe purentu sangkapa Chanto panaraso yatha manicho tiraso yatha sapitiyo vivachanto saparoko vinachatu mate pavat Vantarayo sukhi tika yoko pavangapivaitana silit Sanitjang vutta pacayino chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukhang Palang bhavatu sapa mangkalang rakhantu sapa devata sapa putta Nupavena sata soti pavantu te bhavatu sapa mangkalang rakhantu sapa Padevata sapa dhamma nupavena sata soti pavantu te pavatu sap pamangkalang rakhantu sapa devata sapa sankhanu pavena sata soti pavantu te arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantang abhivatemi Sawakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato savaka sankho sanghang namami Яшлай вам долголетия, безболезни, радость, благополучия и просветления счастливого. Спасибо за внимание. Спасибо.